here to the Benjamin Franklin room on the 8th floor of the State Department for this very important first session of the U.S.-Morocco Strategic Dialogue. Before I begin to address the significance of this strategic dialogue and the next step in our long relations with Morocco, I want to say a few words about the events unfolding in the world today. We are closely watching what is happening in Yemen and elsewhere, and we certainly hope and expect that there will be steps taken to avoid violence and prevent the escalation of protests into violence. I also want to take a moment to address the video circulating on the internet that has led to these protests in a number of countries. Let me state very clearly, and I hope it is obvious, that the United States government had absolutely nothing to do with this video. We absolutely reject its content and message. America's commitment to religious tolerance goes back to the very beginning of our nation. And as you know, we are home to people of all religions, many of whom came to this country seeking the right to exercise their own religion, including, of course, millions of Muslims. And we have the greatest respect for people of faith. To us, to me personally, this video is disgusting and reprehensible. It appears to have a deeply cynical purpose, to denigrate a great religion and to provoke rage. But as I said yesterday, there is no justification, none at all, for responding to this video with violence. We condemn the violence that has resulted in the strongest terms, and we greatly appreciate that many Muslims in the United States and around the world have spoken out on this issue. Violence, we believe, has no place in religion and is no way to honor religion. Islam, like other religions, respects the fundamental dignity of human beings, and it is a violation of that fundamental dignity to wage attacks on innocents. As long as there are those who are willing to shed blood and take innocent life in the name of religion, in the name of God, the world will never know a true and lasting peace. It is especially wrong for violence to be directed against diplomatic missions. These are places whose very purpose is peaceful, to promote better understanding across countries and cultures. All governments have a responsibility to protect those spaces and people. Because to attack an embassy is to attack the idea that we can work together to build understanding and a better future. Now, I know it is hard for some people to understand why the United States cannot or does not just prevent these kinds of reprehensible videos from ever seeing the light of day. Now, I would note that in today's world, with today's technologies, that is impossible. But even if it were possible, our country does have a long tradition of free expression, which is enshrined in our Constitution and our law. And we do not stop individual citizens from expressing their views, no matter how distasteful they may be.
There are, of course, different views around the world about the outer limits of free speech and free expression. But there should be no debate about the simple proposition that violence in response to speech is not acceptable. We all, whether we are leaders in government, leaders in civil society, or religious leaders, must draw the line at violence. And any responsible leader should be standing up now and drawing that line. I wanted to begin with this statement because, as our Moroccan friends and all of you know, this has been a difficult week at the State Department. I very much appreciate, Minister, the condolences your government expressed to our embassy in Rabat. And even though that tragedy happened far away in Benghazi, we found a reminder of the deep bonds that connect Morocco to the United States. It was in the high Atlas Mountains of Morocco that one of the Americans we lost this week, Ambassador Chris Stevens, fell in love with the region when he served as a Peace Corps volunteer there. That experience set him on a decades-long career of service. So in the memory of fallen friends and colleagues, let us remind ourselves of the many ways in which not just our governments, but the people of our two nations have worked together to build a better future. In many ways, the United States looks to Morocco to be a leader and a model. His Majesty King Mohammed deserves great credit for the work you've undertaken. In fact, after my visit to Rabat earlier this year, I told my team we need to start a strategic dialogue with Morocco. No country has been a friend of the United States longer than Morocco. You were the first nation to recognize us back in 1777. But we're not satisfied with simply having a friendship that is long-standing. We want one that is dynamic, growing, and looking toward the future. So let me highlight a few of the areas we should focus on today. On political reform, we've all seen remarkable changes taking place across North Africa and the Middle East. I commend Morocco and your government for your efforts to stay ahead of these changes by holding free and fair elections, empowering the elected parliament, taking other steps to ensure that the government reflects the will of the people. Today, our political working group will discuss how the United States can continue to support your efforts to translate commitments into actions. Because as we all know, democracy, real reform require that people themselves feel the changes in their everyday lives. The courts reformed, the government more open and transparent, universal human rights of all Moroccans, men and women alike, respected. I'm especially pleased by Morocco's commitments to take on a deeply troubling problem of child marriage. We know that child brides are less likely to get an education, more likely to face life-threatening problems, particularly around childbirth and delivery, which not only shortchanges them, but can even rob them and their communities of their lives and talents. So we want to encourage the government and civil society to continue their important work together on this issue. With regard to the Western Sahara, the United States continues to support efforts to find a peaceful, sustainable, mutually agreed upon solution. U.S. policy toward the Western Sahara has remained consistent for many years. We have made clear that Morocco's autonomy plan is serious, realistic, and credible, and that it represents a potential approach that could satisfy the aspirations of the people in the Western Sahara
to run their own affairs in peace and dignity. We continue to support the negotiations carried out by the United Nations and hope the parties can work toward resolution. With respect to the economy, our second working group will focus on what more can be done to deliver tangible economic benefits. Morocco's economy is relatively healthy, but you face the same problem that is now endemic across the world. Unemployment is still too high, especially among young people. That's why the United States is providing $1.5 million to support an effort to attract foreign investors, foster local economic development, and combat corruption across the region. And I'm pleased to announce that later this year we will hold a Morocco Business Development Conference here in Washington to connect businesses from both countries. Today we should discuss ways to build on all of these efforts by increasing bilateral trade, a particular goal of mine since so much trade from Morocco goes to Europe. I'd like to increase the amount of trade coming to the United States, and also to improve economic integration across North Africa, which could greatly benefit Morocco because of Morocco's stability and Morocco's very strong economic foundation. The greater integration there is, the greater the benefits for Moroccans. Third, the attack in Benghazi this week reminds us that security remains a vital issue. Through our work together on the Global Counterterrorism Task Force, the United States and Morocco already share crucial information and best practices. And I thank Morocco for hosting a Global Counterterrorism Task Force workshop on threats in the South Atlantic next month. We are also collaborating through USAID, the Peace Corps, and other agencies to help provide Moroccan youth with alternatives to criminal and extremist organizations. And so we are partnering to help strengthen Morocco's criminal justice system and law enforcement. There will be a lot to discuss in the meeting today. And let me add, the United States greatly appreciates the constructive role Morocco is playing on the UN Security Council, especially your support for the effort to end the violence and bloodshed in Syria and help to usher in a new democratic future for that country. I commend Morocco for offering to host the next ministerial meeting of the Friends of the Syrian People, and we look forward to continuing to work closely together as close partners even after your term on the Security Council has ended. Finally, our education and cultural ties are a reason for much celebration. This year marks the 30th anniversary of our official program to facilitate academic exchanges and other bonds between us. There are more than 5,000 Moroccan alumni of these programs. 2 are with us today, Dr. Benjoulin and Dr. Wawija, and we thank them. But among all our work on this front, from preserving Morocco's historic sites to empowering youth, there's one area I particularly hope we can focus on today and receive your advice and counsel, namely Interfaith Dialogue. In these tense and turbulent times, it's more important than ever for people of different faiths to exchange ideas, to build understanding, to promote religious tolerance. It's one of the great challenges of the 21st century, and it's one that we must address together. So we have a lot of work to do, Minister, but our friendship runs long and deep. And as the treaty our nations signed in 1786 says, and I quote, "Trusting in God, it will remain permanent." I'm confident that we will continue to solve problems and produce results that make our nations
peaceful, more secure, more prosperous, and also contribute to doing the same for the world. So again, let me welcome you, Minister. It's been a great pleasure for me to get to know you, to work with you, to be your colleague bilaterally, regionally, and globally, and also welcome your distinguished delegation. Thank you. Thank you very much, Madam Secretary of State, ladies and gentlemen. First of all, in this sad moment, I would like to express my sincere condolences of the American people and government for the death of the U.S. ambassador in Libya and other individuals. We condemn this act of violence. We share the sorrow of their families and the American people. السيدة كاتبة الدولة، أيها الحضور الكريم، أشكر السيدة كاتبة الدولة على المواقف الواضحة والصريحة التي عبرت عنها اليوم، وهي مواقف تدل على سياسة متوازنة راشدة. ويمكن أن أؤكد أنه أمس بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس كان هناك في المغرب بلاغ واضح صدر عن الحكومة المغربية يندد بالهجوم الذي تم على القنصلية الأمريكية في ليبيا، وأيضا يندد بقتل دبلوماسيين أمريكيين بريئين يعملون يجب أن يحموا لأنهم سفراء ودبلوماسيين عندنا. وأيضا يكرر ويكرس مرة أخرى موقف المغرب الواضح الرافض للعنف أو للمواجهة كأسلوب لحل الخلافات أو لتسوية النزاعات. المغرب كان دائما يؤكد على السلم والسلام مع الحفاظ على ثوابت وأفكار كل واحد يدافع عنها بالحوار وبالحجة، لكن في إطار السلم والاستقرار. وفي نفس الوقت أشكر السيدة كاتبة الدولة على موقفها الواضح من الفيلم الذي يشير إلى النبي محمد، على موقفها الرافض لهذه الإساءة. وأريد أن أقول بأن المملكة المغربية أيضا إلى نفس الموقف. نحن نقول جميع الأنبياء يجب أن يكونوا محترمين وألا يتعرضوا لأي إساءة. نحن نحترم النبي موسى ونحترم النبي عيسى والنبي محمد وجميع الأنبياء، لأن هؤلاء رموز للإنسانية وللبشرية جميعا. فالإساءة إليهم إساءة إلى الملايين من البشر الذين يقدرونهم ويحترمونهم. وأي نوع من أنواع الإساءة إنما تثير الأحقاد والصراعات بين البشر. نحن في عالم تعب من الصراع، تعب من الأحقاد، يحتاج إلى سياسات تنشر فيه الأمن وتنشر فيه الاستقرار. أود أيضا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للسيدة كاتبة الدولة على الاهتمام
الاهتمام الخاص والشخصي الذي أولته لعقد هذه الدورة الأولى من الحوار الاستراتيجي، وإنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أشارك السيدة كاتبة الدولة في افتتاح هذا الحوار الاستراتيجي. وكما قلتم، العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية علاقات تاريخية عمرها قرون طويلة، باتفاقيات صداقة متعددة بدأت من أول اتفاقية سنة 1987 والتي لا تزال سارية المفعولية اليوم مرورا بسير من الاتفاقيات الأخرى. ومنذ ذلك الوقت ظل بلدان المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية شريكان في العديد من الملفات والعديد من القضايا، في إطار من التفاعل، في إطار من الحوار المباشر، في إطار العمل لتعزيز مبادئ السيادة، مبادئ الالتزام بالشرعية الدولية، مبادئ الحل السلمي للنزاعات في إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية. وقد وردت الإشارة إلى هدف الشراكة الاستراتيجية في موضوع العلاقة بين البلدين عند آخر زيارة قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى واشنطن، والتي دعا فيها يقول بالنص جلالة الملك إلى توفير المناخ المناسب لإقامة شراكة استراتيجية في بعدها الأفريقي عمقها الشرق الأوسطي وفضائها المتوسطي وامتدادها الأوروبي. واجتماعنا اليوم وما توقيعنا على مذكرة التفاهم إلا تكريس للرغبة المشتركة في وضع آلية للتشاور المنتظم بين البلدين في إطار شراكة متجددة قوامها المشاورات المتواصلة من أجل تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الأولوية في علاقاتنا الثنائية وتنسيق أفضل لمواقفنا بخصوص المواضيع والقضايا الدولية متعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك. وسيمكننا الغنى والتعدد اللذين يطبعان علاقاتنا في أن نخصص اليوم لجان 4 لجان عمل لقضايا سياسية وقضايا اقتصادية وقضايا أمنية وقضايا ثقافية وقضايا الحوار بيننا وتفعيل النتائج والقرارات التي يمكن أن تتمخض عنها. وإن علاقاتنا المتميزة ومشاركة المغرب الوازنة في إطار الحوار المتوسطي لحل شمال الأطلسي وإسهام المغرب الفاعل في مجهودات الأمم المتحدة من أجل حفظ السلام والأمن الدوليين، وكذا التعاون الثنائي بين بلدينا في إطار لجنة التنسيق الأمريكية المغربية في مجال الأمن لا يجعل المملكة المغربية طرفا ذا مصداقية في حوار استراتيجي متميز مع الولايات المتحدة الأمريكية. لقد كان المغرب كما ذكرت السيدة كاتبة الدولة سباقا منذ ما يزيد عن عقد من الزمن للانخراط بإرادة سياسية راسخة في مسلسل من الإصلاحات الجذرية والاستباقية، وتم تتويج هذه الإصلاحات بتبني دستور جديد يكرس إرادة المغرب القوية في المضي قدوا في مسلسل تعزيز البناء الديمقراطي ودولة الحق والقانون والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية. وجاءت التغييرات في المنطقة كلها، المنطقة العربية وشمال إفريقيا والمنطقة المغاربية في السنة الماضية لتعكس تطلعات شعوبها إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهو ما جاء أن يكرس قناعة المغرب أكثر للسير في هذا الاتجاه الذي اختاره قبل ذلك. على المستوى السياسي أريد أن أشير إلى ملفات 4. الملف الأول هو انخراط المغرب
في بناء الاتحاد المغاربي بوصفه خيارا استراتيجيا سجله الدستور المغربي كأولوية في السياسة الخارجية المغربية، وهو ما نصبو إلى تحقيقها مع شركائنا في المنطقة من خلال تنقية العلاقات الثنائية من جهة، ومن خلال العمل على بناء اتحاد مغاربي ديمقراطي مصدر يحترم حقوق الإنسان ويحترم شروطه. الملف الثاني هو ملف الوضع الأمني في الساحل والصحراء، وأريد هنا أن أؤكد انخراط المغرب القوي للعمل مع مختلف الشركاء، منظمات جهوية، أطراف مدنية، دول المنطقة، وأيضا شركاء دوليين للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء بآليات أمنية، بآليات الأمن والسلام، بآليات سياسية. ولذلك فإن المغرب يحاول أن ينسق في أعلى مستوى مع دول الجوار، مع تجمع دول غرب أفريقيا، مع الاتحاد المغاربي، لأن حفظ الأمن في المنطقة هو حفظ لأمن جهوي ولأمن البحر الأبيض المتوسط، وهو يؤثر مباشرة على السلام والأمن العالمي. الملف الثالث هو ملف الصحراء المغربية. المغرب تقدم بشجاعة وجرأة بمقترح الحكم الذاتي، ويعتبره أرضية لمفاوضات التوافق على حل نهائي لهذا النزاع الذي طال. وأقدم لك السيدة كاتبة الدولة الشكر الجزيل على الموقف الواضح الذي عبرت عنه مرارا وأكدت اليوم مرة أخرى، على اعتبار أن حل الحكم الذاتي وحل واقعي، حل ذو مصداقية وحل جدي. والمغرب مفتوح بتطبيق قرارات مجلس الأمن في المشاركة بمصداقية كاملة في المفاوضات التي ستؤدي إلى هذا الحل النهائي. وأخيرا القضية السورية، لاحظتم السيدة كاتبة الدولة انخراط المغرب المباشر والتزامه القوي بالشراكة والتنسيق مع مختلف الأطراف جهويا ودوليا لإنهاء هذا الكابوس المرعب الذي يشتم على الشعب السوري الشعبي. ونحن ملتزمون بالاستمرار في هذا المنحى نفسه بالتعاون بوضع حد للعنف المسلط على الشعب السوري. وفي هذا الصدد ستستضيف المملكة المغربية الاجتماع المقبل لمجموعة أصدقاء الشعب السوري خلال شهر أكتوبر المقبل، وأتمنى حضوركم مشرف لنا. إن الحوار الاستراتيجي الذي يجمعنا اليوم يتعدى ما هو سياسي واقتصادي أيضا. المغرب مثل كل دول الجوار تعاني مشاكل على المستوى الاقتصادي. شركائنا الكبار مثلا في أوروبا يعانون من ركود اقتصادي خانق، وهذا يؤثر على المغرب تأثيرا مباشرا. لذلك نحن سعيدون بالحوار اليوم في هذا الملف الاقتصادي لنرى كيف أولا ندعم أكثر علاقات اقتصادية بين البلدين، كيف ثانيا نجلب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى المغرب، ونريد أن نرى ما هي حجوم المستثمرين الأمريكيين لنستطيع أن نناقشها ونستطيع أن نضع السبل التي يمكن أن تجذبهم أكثر إلى المغرب. نريد أيضا أن نجعل اتفاقية تبادل حر بين المغرب والولايات المتحدة أكثر نجاحا وأكثر توازنا، ويمكن أن تفتح المجال للمغرب ليستفيد منها أكثر. على المستوى الأمني وكما قلت منذ قليل المغرب ملتزم بالإسهام الفاعل في المنطقة كلها للحفاظ على السلم والأمن، وبالتالي
محمد السادس بوصفه أمير المؤمنين يرعى حوار غني بين مختلف الثقافات والحضارات، والمغرب على كل حال منذ القرون وهو بلد لالتقاء حضارات والتقاء ثقافات، وبالتالي نحن سعيدون أيضا بأن نشارك في هذا الملف الجيد والمهم. إن إعطاءنا اليوم إشارة انطلاق أشغال الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي المغربي الأمريكي، والذي بدأناه بتوقيع مذكرة التفاهم، ويشكل محطة مهمة في علاقاتنا الثنائية ولبنة جديدة في صرح العلاقات المتميزة بين بلدينا، تعكس إرادة جلالة الملك من جهة والرئيس باراك أوباما من جهة ثانية في السمو بها نحو مزيد من التميز والمزيد من التطور، ولن ندخر جهدا من أجل إقناع شراكتنا الاستراتيجية هذه لما فيه خير بلدينا وشعبينا، وستجدون في المغرب شريكا ذا مصداقية. وشكرا جزيلا. Thank you very much, Minister, and we are looking forward to the work that goes into all of these important issues. I'm going to have to excuse myself because of everything else that is going on, but I'm leaving you in the very good hands of our team that represents our whole government, and I will be getting a report that we can, through this enhanced dialogue,